So begin to find your tall spine. Encuentra la espalda recta. Take a few deep breaths into the belly. Tomas unas respiraciones en la barriga. As you inhale, the belly expands. As you exhale, it softens. Cuando inhalas, la barriga se expande. Cuando exhalas, se va vaciando. Arriving into this moment, llegando a este momento, always appreciating our dharma, siempre apreciando nuestro dharma, our duties, nuestros deberes. Our duties keep us focused. Nuestros deberes nos mantienen enfocadas. So opening to a moment of gratitude for that which keeps us focused. Un momento de gratitud para todo lo que nos mantenga enfocadas. That gives us that feeling of being in our center, lo que nos dé esa sensación de estar en nuestro centro. And also appreciating when things flow as a sign that that is a path that we can take. Apreciando cuando las cosas fluyen, que ese es un camino que podemos tomar. It might not be easy, but something feels like we're being pushed in that direction. Puede ser que no sea fácil, pero sentimos que algo nos esté empujando hacia una dirección. But as in any path, especially if you're walking in the forest, there are bumps, there are holes, there are sticks on the path, and that is just a part of our learning experience. Como en cualquier sendero, vamos a encontrar huecos, piedras, hasta palitos. Y todo eso es parte de nuestra experiencia. There's nothing that is outside. No existe nada que esté afuera de nuestra experiencia. So we appreciate all of those little sticks and thorns along the way as great teachers. Apreciamos todos los palitos, todo lo que nos chusta en el camino, las espinas, como parte de nuestro aprendizaje. Bring your left hand, the thumb and index finger together. Tu mano izquierda, pulgar y dedo índice, chin mudra. And then your right hand, the peace fingers go into the palm. En la mano derecha, los dedos de paz entran en la palma. Inhale, fully inhalas. Exhale, exhalas. Close off the right nostril with the thumb. Cierres el lado derecho con el pulgar. Inhale left, inhala izquierda. Close the left with the ring finger. Cierres la izquierda con el anular. Exhale right, exhala derecha. Inhale right, inhala derecha. Close with the thumb. Cierres con el pulgar. Exhala izquierda, exhale left. Continue at your own pace. Sigues en tu propio ritmo. Try to make the exhalation a little bit longer than the inhalation. Que la exhalación sea más larga que la inhalación.
One more minute, un minuto más. After the next exhalation through the left nostril, go ahead and release your hands. Después de la próxima exhalación, por lado izquierdo vas soltando las manos. Palms open on your thighs, palmas abiertas en los muslos. Bring your shoulder blades down, your back, baja las escápulas. Move your head a little from side to side. Mueves la cabeza de uno al otro, relajando el cuello, relaxing the neck. Just imagine in your heart there is a broom, a small broom. Vuelves al centro, come back to your center. Imaginas una escoba chiquita en el corazón, and it's just sweeping away any dust that's been accumulated there. Y está quitando cualquier polvo acumulado por años, por vidas, for years, for lifetimes. In your throat as well, tu garganta, any place that feels like there's a heavy energy, cualquier lugar donde sientas una energía más pesada. Just imagine this broom and purifying. Imaginas esa escoba purificando. So we can see without all of the drama, podemos ver sin el drama, without victimization, sin la victimización. It's like if you were to climb on top of a high building and you were just to look down on your life as an observer. That would make more sense. Si podría subir a un edificio muy alto y desde allá mirar hacia abajo a tu vida como un observador, todo tendría más sentido. So it's this feeling of, that's it, without all the confusion of our samskaras, these impressions. Entonces así podemos mirar nuestro camino sin tantas impresiones y dramas afectando nuestra claridad. Bring your hands together in front of your heart. Junta las manos al frente del corazón. We'll chant Om Shanti, just activating this clarity and this patience inside of us as well. Vamos a cantar Om Shanti, activando la paciencia interna y la tranquilidad también. Entonces, inhale fully, inhalamos.
Bow your head to your heart. Inclina tu cabeza hacia tus manos. Then slowly release your hands and open your eyes. Lentamente sueltas las manos y abres los ojos. So we're going to come lay on our back. Vamos a acostarnos boca arriba. And hug your right knee into the chest. Abraza la rodilla derecha. En el pecho. And just hug it and breathe. Abrázala y respira. Opening ourselves up for the day, abriéndonos para el día, opening ourselves up for this practice, abriéndonos para esta práctica, and then make some circles from in to out. Y vas haciendo unos círculos desde dentro hacia afuera. Hug the knee in once again, abraza la rodilla otra vez. Just opening into self-love, abriendo en el amor propio, accepting yourself, aceptándote. And not only accepting your process, but loving your process. No solamente aceptando tu proceso, sino amando tu proceso. And then extend your right leg down, estira la pierna derecha, shake them out a little, moving your feet from side to side. Pequeño balanceo, moviendo los pies de un lado al otro. And then slowly bring your left knee in, abraza la rodilla izquierda. Find stillness first, encuentra quietud primero. Just look at any sticks or thorns that are in your path right now. Y observas cualquier palito, espina en tu camino en este momento, and just smile at it. Y sonríes mirándolo. And ask this challenge, what are you here to teach me? What can't I see yet? Y le digas, por favor, muéstrame lo que estás aquí para enseñarme, algo que no puedo ver todavía. Begin to move your knee in circles from in to out. Círculos desde adentro hacia afuera. And then find stillness once again. Encuentra quietud otra vez. Hug both your knees in. Abraza ambas rodillas. Give yourself a massage. Te das un masaje. And then bring your feet down. Baja los pies. Hands to the ground. Manos al piso. And just shift your hips a little to the left and bring them down. Lleva las caderas un poquito hacia el lado izquierdo y las bajas. So they're at an angle. Están en un ángulo. Let your knees fall to the right for an easy twist. Deja caer las rodillas al lado derecho for una torsión fácil. You can use your left hand to give yourself a massage, your glutes or back. Puedes usar la mano izquierda para darte un masaje en los glúteos, la espalda abajo. And then slowly come back to center. Vuelves al centro. Move your hips a little to the right. Mueve las caderas un poquito al lado derecho and let your knees fall to the left. Deja caer las rodillas al lado izquierdo, and you can use your right hand to massage. Puedes usar la mano derecha para darte un masaje.
Just being soft with yourself, loving with yourself, siendo amorosa contigo misma, cariñosa, suave, like a big hug, como un abrazo grande. Slowly come back to the center, vuelves al centro. Come into happy baby, bebé feliz. So you move your feet up towards the sky, hold on to the outer edge, agarra el lado externo de los pies, and just move your feet a little from side to side, like a happy bug, como la cucaracha feliz. Te mueves las piernas, uno al otro. O como montando una bici un poquito, moviendo los pies adentro y afuera. Eso. Then cross your shins, cruza las canillas. Bring your arms up and over. Hold on to the outer edge of your feet. Lleva las manos hacia arriba y coges el lado externo de los pies. Rock forward and back till you come to a seated posture. Inclínate hacia adelante, hacia atrás y vienes una postura sentada. Interlace your hands. Interlace las manos and bring your hands to your right side. Lleva las manos al lado derecho. And then look to your right. Mira hacia el lado derecho. It's a nice little lateral stretch, un estiramiento lateral. Other side, el otro lado. Look to the left, mira hacia el lado izquierdo. Nice. And back to the center. Y vuelves al centro. Bring your hands forward. Manos adelante. Open your fingertips wide. Abres los dedos bien abiertas, con bastante espacio. Pull with the fingertips. Agarra con las yemas de los dedos. You want your fingertips to be white. Quieres las yemas de los dedos blancas. Y la base del índice en el piso. You want to really press down the base of your index finger. Great. Inhale, open your heart. Inhalas, abres el corazón. Exhale, belly in. Exhalas, ombligo adentro. Inhale forward. Inhalas hacia adelante. Exhale in. Exhalas hacia adentro. One more. Una vez más. Great. Come back to your center. Vuelves al centro. Have your knees come wide. Las rodillas se abren. Spider fingers. Manos de araña. Your forehead on the ground. La frente en el piso. Me avisa si algo esté pasando con tus rodillas. Entonces también, everybody's okay with your knees? Yeah? Okay. Spider fingers like a cup. Como una copita. Las manos. Walk a little to the right with your hands. Camina al lado derecho con las manos. Breathe into your ribs. Respira en las costillas, in your back body, en la espalda. Trusting, developing more trust in your body, desarrollando más confianza. Walk to the center, vuelves al centro. And then to the left, a la izquierda. Come back to center, vuelves al centro. And make a little headstand mount. We won't necessarily go up, but we'll start to just warm up our neck. Entonces vas a entrelazar las manos. Vamos a calentar el cuello como una preparación para la parada de cabeza. So you hold on to your arms. Make sure your arms are close enough. Agarras los brazos para asegurar que los brazos estén cerca. And then you interlaces, and you place the top part of your head flat on the ground. Vas a poner la corona de la cabeza plana en el piso. If you tend to have neck pain, you can go a little bit more towards the hairline. Si sufres de dolor en el cuello, puedes ir más hacia la línea del cabello. So just lift up your hips, levanta las caderas,
and make a little nest. Si haces un nido. And just put a little bit of pressure there. Pones un poquito de presión. If it's comfortable, you can lift up your hips like a downward dog on your head. Si está cómodo, puedes levantar las caderas como perro que mira hacia abajo en tu cabeza. And if you do have a headstand practice and your neck is healthy, you can go up. Si tienes práctica de cabeza y tu cuello está sano, puedes subir. Okay. Slowly walk out, camina hacia afuera. Bring your hands forward underneath your shoulders. Las manos otra vez adelante por debajo de los hombros, and then a little bit wider, un poquito más abierto. Come into downward dog. Vienes a perro que mira hacia abajo. Bend one knee, bend the other. Doble una rodilla y la otra. And then come into high plank. Vienes a plancha alta. And we'll come down in knees, chest, chin. Bajas rodillas, pecho, mentón. Inhale, baby cobra, cobra bebé. Keep your pelvis on the ground, pelvis en el piso. Push your feet down, empuja los pies, belly in, ombligo dentro, great. And then extend your right arm to the right. Estiras el brazo derecho al lado derecho. Rest your head. Descansa la cabeza. Me avisa si duele algo, como el hombro. Let me know if anything hurts. Okay. Left hand, spider fingers, like a little cup, and walk it in. Mano izquierda como una copa. Y estás mirando hacia tu mano izquierda. Mano izquierda. Eso. And then just watch out for your chest. Cuidado con el pecho. You're going to roll over to your right shoulder and lift up your left leg. Vas a inclinarte hacia tu hombro derecho y levantas la pierna izquierda. Eso. And then just bring it onto the ground behind your extended leg. Y baja el pie detrás de la pierna estirada. Eso. Bring your hand to your left hand now to your left thigh. Lleva tu mano izquierda, tu muslo izquierdo, and you just push it away from you, creating some space in your groin. Y lo empujas, alejando tu muslo de tu cuerpo, haciendo más espacio en el ingle. Breathe, respirando. Let me know if it hurts the shoulder. Me dejas saber si duele en el hombro. Okay, come back to the center. Vuelves al centro. One hand on top of the other. Take a little rest. Una mano encima del otro. Tomas una respiración. Una respiración. You can move your body a little from side to side. Te puedes mover el cuerpo de un lado al otro. Relaxing the nervous system, relajando el sistema nervioso. Without falling asleep though. No te quedes dormida. Extend your left arm out to the side, flat. Estiras el brazo izquierdo plano. Look towards your right hand. Mira hacia la mano derecha. Spider fingers. Manos de araña. Then slowly shift your weight towards your left shoulder, lifting up your right leg. Lentamente ajustes tu peso hacia tu hombro izquierdo y levantas la pierna derecha. Everybody comfortable? ¿Todos están bien? Then bring the foot down to the ground behind your extended leg. Baja el pie detrás de la pierna extendida. Bring your right hand onto your thigh, mano derecha empujando el muslo, and you push it, separating your thigh from your hip, separando el muslo de la cadera. This helps a lot if there's any groin pain that's not acute, just any pain that's just an aching in the groin. Eso ayuda cuando hay un dolor, un ardor en la cadera, en el ingle. Come back to your center. Vuelves a tu centro. Oh. One hand on top of the other. Una mano encima del otro. Move the body a little from side to side, moviendo mi cuerpo un poquito de un lado al otro.
Hands underneath the shoulders, manos por debajo de los hombros. Walk your knees in, camina las rodillas hacia adentro for upward dog. Pero que mira hacia abajo. Always remember your hands are active, las manos activas. If there's pain in the back, look towards your belly. Si hay dolor en la espalda baja, mira hacia el ombligo. Keep that, mantenga eso. Then bring your shoulder blades down the back and look forward. De ahí baja las escápulas y si puedes, mira hacia adelante. Si no, mirando hacia el ombligo. If not, you just keep looking at the belly. Great. Downward facing dog, pero que mira hacia abajo. Bend your knees towards your belly, dobla las rodillas hacia el ombligo, send your hips up and back, manda las caderas hacia arriba y atrás, and then straighten your legs a little. De estira las piernas un poquito. Walk your feet forward, camina los pies hacia las manos. Find two fist distance, dos puños de distancia. Inhale halfway, inhala hasta la mitad. Exhale, fold, exhalas, doblas. Relax your head, relaja la cabeza. And kind of one vertebrae at a time. Y vas subiendo una vértebra a la vez. Arms up, manos hacia arriba. Exhale, hands to your heart. Exhala, manos a tu corazón. Take one moment here to really feel your feet grounded. 4 points of contact. Encuentro los pies enraizados. 4 puntos de contacto. Your pelvis facing towards the ground, not forward, not back. El pelvis mirando hacia el piso, no hacia atrás ni adelante. Belly, ribs in, ombligo, costillas adentro. And then open your hands, abre las manos. Shoulders down your back. Baja las escápulas, but the ribs don't stick out. Cuando baja las escápulas, que no salgan las costillas. So these are different parts of your body. This is in, this is open. Eso está adentro, eso está abierto. Están separados. Chin in a little, mentón hacia adentro un poquito. Press towards the top of your head. Empuja hacia el tope de la cabeza. And then soften your face. Soften your jaw. Suaviza la cara. Suaviza tu mandíbula. Just finding your center and moving from this place today. Encontrando tu centro y moviéndote desde este lugar. Without any victimization, sin volvernos las víctimas. And empowered, we're just walking in the forest. En una forma empoderada. Estamos caminando en el bosque, right? So whatever comes is not a surprise. It's just like, oh, there's a rock in the path. Todo lo que llegue no es una sorpresa, sino, ahí hay una piedra en el camino. Una espina. So we prepare ourselves to go in and to move in a certain way. Nos preparamos para entrar y movernos en una forma. Bring all your weight now to your left leg. Lleva todo tu peso al pie izquierdo. Lift up the right knee. Abraza la rodilla derecha. This ground's a little soft, so it might take a little bit more concentration. Este piso está más blandito. Requiere más sensibilidad. Okay. And then bring your right foot in. El pie derecho hacia adentro para el árbol. Remember, it can be here. Puede estar aquí o aquí. Hands together. Manos juntas. Squeeze to your midline. Aprieta la línea media. And then extend your arms up. Estirando. Open from the heart. Abre desde el corazón. And then exhale, hands come back down. Hold on to the outside of your ankle. Agarra el lado externo del pie. Left hand up. Mano izquierda hacia arriba. And then hands to the ground. Manos al piso. Extend your back leg. Estira la pierna derecha. Right foot back. Lunge. Heel in the air. Bajas el pie derecho. Talón en el aire. Now inhale, arms up. Inhala, manos hacia arriba. Inhale here, inhala. Exhale, warrior 2, guerrero 2. Left foot to the middle of the back arch. Talón izquierdo hasta el arco del pie derecho. Inhale, pull in, inhala hacia adentro.
Exhale out, exhale hacia afuera. Those with back stuff, ribs in. Las con cosita en la espalda, costillas adentro. Inhale and exhale. Great. Hands to the hips, manos a las caderas. Straighten your front leg, estira la pierna izquierda. Walk your right heel in, heel with heel, talón con talón. Micro bend the knee, squeeze the muscles. Microflexiona las rodillas, aprieta los músculos. Left hand to the shin or spider hands outside. Mano izquierda la canilla o mano afuera de la rodilla. Right hand passes the face and goes up towards the sky. Mano derecha pasa la cara, se levanta. Then from your belly button, ribs in, lean back. Desde el ombligo, costillas adentro, incluyente hacia atrás. Breathe into your side body, respira en el lateral derecho. Invite more breath, more air, more space. Invitas más aire, más prana, más espacio. Beautiful. Hands around, manos al piso. Walk your right foot forward. Camina el pie derecho hacia adelante, but have it 45 degrees, 45 grados. Hands on your hips, manos en las caderas, come up from your heart. Te levantas desde el corazón. Here we're going to revise two things. Vamos a revisar dos cosas. That this foot is really grounded, que este pie esté enraizado, and that their hips are really looking forward. Que las caderas están mirando hacia adelante de verdad. Hold on to your elbows or reverse namaste. Dos opciones. Cogiendo los codos o namaste, namaskar. Shoulders down the back, baja las escápulas. And slowly come over your left leg. Y te inclinas encima de la pierna izquierda. Keep the knee micro bend. La rodilla microflexionada. Relax your head. Relaja la cabeza. This is one of my favorite stretches. Es uno de mis estiramientos favoritos. Look forward, mira hacia adelante. And bring your right hand either to your shin, block, or outside of your left leg. Tu mano derecha baja a la canilla, un bloque al lado externo del pie izquierdo. Keep your hips squared so you can check at your sacrum that the sacrum is more like a table. It's not falling. Con tu mano izquierda revisa que el sacro esté plano. And then keep that and windmill your left hand past your face. Y vas a hacer un molino con tu mano izquierda hacia arriba. If you have shoulder issues, just keep your hand on your hip. Si tienes cosa en el hombro, mantengas siempre la mano en la cadera. So this is a twisted triangle, torsión en triángulo. Left hand active, mano izquierda activa, dedos abiertos. Nice. Hands to ground, manos al piso. Step your right foot forward, pie derecho hacia adelante. Inhale halfway, tres dedos, inhalas. Exhale, fold. Hold on to your big toes, agarra los dedos de paz. Agarra el dedo gordo con los dedos de paz. Keep your knees micro bent. Mantenga las rodillas microflexionadas. Elbows out to the side, shoulder blades down your back. Close hacia afuera, baja las escápulas. Relax your head, relaja la cabeza. Full deep breaths in the belly, respiraciones profundas en la barriga. Great. Inhale halfway, inhala hasta la mitad. Exhale, hands to your hips, manos a las caderas. Bend your knees for chair pose. Doble las rodillas para la silla, arms up. Brazos hacia arriba, hands active, manos activas. Full deep breath in the belly, respirando en la barriga. Inhale up, inhala hacia arriba. Exhale, hands to your heart. Nice job. Vamos a inhalar por la boca, exhalar por la nariz, exhalar por la boca. Inhale nose, exhale mouth. Just get it out. Sácalo. And prepare just to observe this second side. Nos preparamos para observar en el lado izquierdo. So lift up your left knee. Vas levantando la rodilla izquierda. You can move your ankle around. Always taking care of our joints is important. Siempre cuidando las articulaciones es importante.
Bring your left foot to your tree variations. Tomas, llevas tu pie izquierda, tu variación del árbol. Hands together, manos juntas. Shoulder blades down the back. Baja las capas, belly, ribs in. Ombligo, costillas adentro. Find your center. Squeeze to the midline. Aprieta hacia el centro. Stay here or arms up. Te quedas aquí o brazos hacia arriba. Hands to your heart. Manos al corazón. Hold on to the outer edge of your ankle. Right hand up, mano derecha. Chin mudra, stretch, estirando. Great. Hands to the ground, manos al piso. Lift up your back leg and bring it to lunge. Llevas tu pie izquierdo hacia el lunge. Talón en el aire. Inhale, arms up. Inhala, manos hacia arriba. Soften your neck, suaviza el cuello. Hands to your hips, manos a las caderas, warrior 2, guerrero 2. Open the arms, abre los brazos, make sure the ribs are in. Ombligo dentro, shoulder blades down the back, baja las escápulas. Inhale, pulling in. Exhale, extending. Inhala hacia adentro. Exhala hacia afuera. Great. Hands to your hips, manos a las caderas. Walk your left heel in, heel with heel, straighten the front leg. Estira la pierna derecha, camina talón con talón. Micro bend the knees, activate the muscles. Microflexiona las rodillas, activando los músculos. Right hand to the shin, block or spider fingers. Mano a la canilla, bloque, manos de araña. Left hand passes your face and up towards the sky. Mano izquierda pasa la cara, se levanta. Lean back from your ribs. Inclínate hacia atrás desde las costillas. Full deep breath, respiración profunda. Great. Inhale here, inhala aquí. Exhale, hands to the ground. Manos al piso. Walk your left foot forward 45 degrees, hips squared. Camina el pie izquierdo adelante, caderas cuadradas. Then bring your hands to your hips and from your heart you come up. Manos en las caderas, desde el corazón te levantas. Find the two most important things of this posture. Dos cosas más importantes de esta postura. The left foot is grounded, el pie izquierdo enraizado. Then your hips forward, las caderas cuadradas. Either hold on to your elbows, agarrar los antebrazos, or namastear. Open your heart, abres el corazón, exhale, come over your front leg, bajas encima de tu pierna derecha. Can you breathe more in your belly? Puedes respirar más en la barriga. Ujjayi Pranayam, ocean wave breath. Respiración victoriosa como las olas del mar. Come halfway up, miras hacia la mitad. Left hand to your shin, block or outside. Mano izquierda la canilla, bloque o hacia afuera. If you have shoulder pain, just keep your right hand on your hip. Si tienes dolor en el hombro, mantenga la mano derecha en la cadera. Otherwise, windmill. A lo contrario, un molino. Try to keep the shoulder blades down your back. Baja las escápulas, right hand active, mano derecha activa. Inhale here. Exhale, hands forward, left foot forward, pie izquierda hacia adelante, and bring your full hand under the foot. You can bend your knees quite a bit together to get there. Dobla las rodillas para alcanzar esta postura con la palma de la mano por debajo del pie. Again, always elbows out to the side, siempre los codos hacia afuera, to bring your shoulder blades down the back and open your heart. Para bajar las escápulas y abrir el corazón. Inhale, look up halfway. Inhala hasta mitad. Release your hands, suelta las manos. Walk back to plank. Camina hacia atrás a plancha. Shoulder blades together, belly in. Funda escápulas, ombligo dentro. Come on down, bajas. Inhale, upward dog. Inhala, perro que mira hacia arriba. Exhale, downward dog. Exhala, perro que mira hacia abajo. 3 deep breaths here. 3 respiraciones profundas acá. Lift your right leg up towards the sky, pierna derecha hacia arriba, and your right knee towards your
right hand. Y tu mano derecha hacia la rodilla derecha. Make sure it's all the way to the edge of the mat, que esté hasta el borde del tapete. Me avisas de cualquier dolor en las rodillas. Let me know of any knee pain, and then just come forward. Y bajas. El pie izquierdo suelto en el empeine. Breathing into your back and your hips. Bring the prana there. Imitando el prana en las caderas, en la espalda baja, por donde haya dolor. You can also imagine that little broom coming and just sweeping away any discomfort. Puedes imaginar escoba llegando y barriendo cualquier incomodidad en el cuerpo. Walk your hands in, camina las manos hacia adentro, downward dog, perro que mira hacia abajo. Then extend your left leg up towards the sky, pierna izquierda hacia arriba. Bring your left knee towards your left hand, tu mano izquierda hacia tu rodilla izquierda hacia tu mano izquierda. Make sure it goes to the edge, que vaya hasta el borde, and then come down. Bajas. Use your breath as a tool. Usas tu respiración como una herramienta. Inhale and slowly make your way onto your left hip. Lentamente te vas subiendo tu cadera izquierda and just stretch your legs out towards the back wall. Estira las piernas. Move your sit bones back and apart. Mueve los isquiones. Maybe si hay cualquier dolor. Si quieres puedes sentarte encima de este cojincito para ayudar a la espalda un poquito. Eso. Y de ahí reajustas tus glúteos hacia atrás con las manos. ¿Mejor? Un poquito, ¿no? Inhale, arms up, llena la mano hacia arriba. Exhale, hands to your shins or your big toe, manos a las canillas o el dedo gordo. Inhale, open your heart, inhala, abres. Exhale, elbows out to the side, shoulder blades down your back. Codo hacia afuera, baja las escápulas, relax your head, relaja la cabeza. Full deep breath, respiración profunda. Inhale up, inhala hacia arriba. Right hand, mano derecha, under your left thigh, por debajo del muslo izquierdo. Left hand up, mano izquierda hacia arriba, and to the right, hacia el lado derecho. Then bend your elbow so your hand goes behind your head. Doble el codo para que la mano va detrás de tu cabeza, chin in, mentón adentro, ribs in, costillas adentro, and begin to shine your heart towards the sky. Empieza a brillar el corazón hacia el cielo. Maybe staying there, you can extend and maybe touch your foot. De pronto, de ahí extiendes la mano y alcanzas el pie. Keep everything open, que todo esté abierto. Nice. Inhale up, inhala, arriba, other side, otro lado, left hand under the thigh, mano izquierda por debajo del muslo, right arm up, mano derecha hacia arriba. Begin to lean towards your left, inclínate hacia el lado izquierdo, bend your elbow, doble el codo, hand behind the head. Mano detrás de la cabeza, ribs in, belly in, costillas adentro, chin in, mentón hacia adentro, and then maybe taking it further. Sin colapsar. Without collapsing, intenta estirar el brazo y quizás alcanzar el pie. Inhale up, inhala hacia arriba. Hands under your knees, manos por debajo de las rodillas. Bring them in, and then come to face the front of the mat. Junta las rodillas y lleva las piernas hacia adelante. Move your sit bones back and apart, corriendo las caderas hacia atrás. Inhale up, inhala hacia arriba. Exhale, hands on the shins.
or peace fingers on the toes. Manos en las canillas, correa, o en la canilla, pie. You can always use a strap here as well. Inhale, lengthen, inhala, largas. Exhale, elbows out to the side, costia afuera. Shoulder blades down your back, baja las escápulas, relax your head, relaja la cabeza. Ujjayi pranayam, ocean wave breathing, respiración como las olas del mar. Inhale, arms up. Inhala, manos hacia arriba. And down, y bajas. Point your toes, hands forward. Look behind you, make sure there's space. Mira hacia atrás, que hay espacio para acostarte. And creo que todos están bien. Everybody's okay. Belly ribs in, ombligo, costillas adentro. Okay, so you look towards your knees, mira hacia las rodillas, and you'll go back just to your shoulders. But you stay up. So you're like in your mid-back. Estás en la espalda media, just like un barquito, a little boat. Keep looking towards your knees. Mira las rodillas. Piernas arriba. Eso. Dobla las rodillas. Así. Eso. And relax. Y acuéstate. Hug the knees into the chest. Abraza las rodillas. Give yourself a little masajito. Nice. Then bring your feet as wide as the mat. Baja los pies al ancho del mat. Knees come together. Junta las rodillas. One hand on your heart. One hand on your belly. Una mano en el corazón. Otra en la barriga. And can you connect your heart with the fire of your belly? Puedes conectar las llamadas del corazón con el fuego de la barriga. And slowly walk your feet in. Camina los pies hacia adentro. Touch your heels with your fingertips. Toca los talones con las yemas de los dedos. Then slowly bring your hips up. If you have back pain, think more of a plank and bring your ribs in. Si tienes dolor en la espalda baja, te quedas aquí con las costillas adentro y más como una plancha que un arco. Otherwise, a lo contrario, interlace your hands, entrelace las manos, one shoulder under, un hombro hacia adentro. And rise your hips up higher y levanta las caderas más. Inhale here, inhalas aquí. And exhale, come down, bajas. You can either repeat or take your full wheel. Puedes repetir o tomas la rueda completa. Everyone in their own pace, todos en su propio ritmo. Slowly come down, lentamente bajamos. Hug the knees into the chest. Abraza las rodillas. Give yourself your massage, un masajito. And we'll prepare for shoulder stand. Vamos a prepararnos para la parada de hombros o la vela. So if you have your moon cycle, you can just stay laying down in butterfly position. Si tienes tu ciclo lunar, puedes quedarte aquí abajo en la mariposa acostada. Supta Baddha Konasana. Otherwise, we'll rock forward and back. Vamos a inclinarnos hacia adelante, hacia atrás, and bring your legs up. Y levanta las piernas. Hold on to your low back. Y manos en la espalda baja. ¿Has hecho eso antes? Mejor simplemente corre tus caderas hacia la pared y levanta las piernas en la pared. Y ya, tranquila.
Make sure that you're not collapsing in your low back, so ribs in, press towards your feet, costillas hacia adentro, empuja hacia los pies, que no se colapsen la espalda baja, feet towards the sky, Barbie toes, pies en Barbie, and full deep breath, respiración profunda. Two more breaths here, dos respiraciones más aquí. Then bring your legs over your head in Halasana. Las piernas vayan bajando encima de la cabeza en Halasana. And then maybe bend the knees towards your ears, doblando las rodillas hacia las orejas. If they touch the ears, you can hold on to your feet. Si tocan las rodillas, puedes agarrar las rodillas. And then slowly come down. Y vamos todos bajando. Feet to the ground, los pies al piso. And we'll finish the class how we started. Vamos a terminar la clase como comenzamos. So move your hips a little to the left, las caderas un poquito al lado izquierdo, knees to the right, rodillas al lado derecho. Use your left hand to give yourself a massage. Tu mano izquierda, un masajito. Come to the center, vuelves al centro. Slide your hips a little to the right, desliza las caderas al lado derecho un poquito, knees to the left, rodillas al lado izquierdo. And then come back to your center for Shavasana. Y vuelves a tu centro para Shavasana. If you have low back pain here, let me know. Si tienes dolor en la espalda baja, me dejas saber. Levantando una mano, lifting up a hand. ¿Qué tal? ¿Está bien? Sí. Okay.
And slowly begin to deepen your breath. Lentamente vas profundizando tu respiración. Move your body a little, waking it up, despertando el cuerpo un poquito. And then you decide if you feel like you want to maintain more of a calm energy, rest on your right side. And if you want more of an active energy, rest on your left side. Fetal pose. Tú decides si quieres una energía más activada, descansas en tu lado izquierdo en la postura fetal. Y si quieres mantener una energía más tranquila, descansas en tu lado derecho. Taking this moment for you to really cultivate the observer perspective today. Tomas este momento para realmente cultivar esa perspectiva del observador de hoy. And then slowly use your hands and come up to your meditative seat. Lentamente usa las manos y vas subiendo a tu postura meditativa. And gently bring your hands together in Namaste. Lentamente junta las manos en Namaste. And we'll chant one Om, completing this practice and bringing this practice into action in our day. Vamos a cantar un Om, completando esta práctica, llevando esta práctica con nosotros para el resto del día. Let's inhale, inhalamos. Om Shanti, 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 Om. Namaste. Namaste.